Never stop learning, never stop growing. Thank you friends, thank you so much for clicking on this video. In this video I will teach you about let, L-E-T, let, how to use this word in English language. What meaning does it give when we use in a particular sentence? So don't waste the time, let's get into the topic. Before getting into the topic, I am going to give you a wonderful opportunity where you can use this opportunity to improve your language and you can get clarification of doubts. So here I am giving WhatsApp number. For doubts clarification, you can ping me on WhatsApp at any time. So I am telling you 99% I will definitely clarify your doubts. Why I said only 99% means only 1%, because that 1% I may not clarify your doubts, because if you ask the doubt about any vocabulary, so I may not clarify, but I'll definitely try to clarify, because vocabulary is like an ocean. Even though if we learn something, there is something left to learn. So we have to keep on learning. So that is very, very important. That is the reason that 1%, if I am unable to clarify your doubt, and definitely I'll try and I'll give my best to clarify your doubts. So if you get any doubts regarding English grammar, tenses, or whatever it is, vocabulary, you can ping me on WhatsApp number. Here WhatsApp number is given. You can ping me at any time. But I will definitely and surely I'll give a reply to you. Okay? So before getting into the topic, I request you to please do subscribe, like, comment and share with your friends. Never stop learning, never stop growing. What is let? L-E-T, let means, what meaning does it give when we use in English language? Let means చెయ్యనివ్వండి, అతడిని చెయ్యనివ్వండి, నన్ను చెయ్యనివ్వండి, ఆమెని చెయ్యనివ్వండి, ఆర్ వాళ్ళని చెయ్యనివ్వండి. ఎవరినైనా ఒక పనిని చెయ్యనివ్వండి అనేటప్పుడు మనం ఈ పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగిస్తాం. టు allow someone or permit someone to do something, we use this word in English language. That is let. Let means చెయ్యనివ్వండి, వాళ్ళని చెయ్యనివ్వండి, నన్ను చెయ్యనివ్వండి, ఆమెని చెయ్యనివ్వండి, అతడిని చెయ్యనివ్వండి. Okay, so to learn this one, first we need a sentence structure. What is the sentence structure? Let plus OCP plus V1 plus object. So you might have got a question that what is meant by OCP? OCP means objective case pronouns. What is this objective case pronouns? Objective case pronouns are nothing but the pronouns which we use in the middle of the sentence or end of the sentence to give the relation to someone. To give the relation to someone, they are called objective case pronouns. They are nothing but me, us, them, her and him, like we have. So me means nannu, us means mammalni or manalni. Next one, them means వాళ్ళని, him means అతడిని, her means ఆమెని. So we use these objective case pronouns, and V1 means the first form of the verb and also object. According to the verb, you can use the object. Okay, so here let plus objective case pronoun plus V1 plus object. It shows that if you allow someone to do something, we use this sentence structure to speak in English language. Okay, so I'm going to give you some example. After listening to these examples, you will definitely understand and you can also use them in your day-to-day life. Okay, so let me go there. Let me go there. నన్ను అక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి, దాన్ని చెయ్యనివ్వండి. Let me eat this apple. నన్ను ఈ యాపిల్ తిననివ్వండి. Let me sleep for a while. నన్ను కాసేపు పడుకోనివ్వండి. Let me understand this chapter. నన్ను ఈ చాప్టర్ని అర్థం చేసుకోనివ్వండి. I hope you have got my point. Is it clear? So that is about me. What about us?
హస్ మీన్స్ మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి. లెట్ అస్ గో దేర్, మమ్మల్ని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి. లెట్ అస్ స్లీప్ ఫర్ ఏ వైల్, మమ్మల్ని కాసేపు పడుకోనివ్వండి. లెట్ హస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్, మమ్మల్ని దీని గురించి వివరించనివ్వండి. ఏదైనా ఒక పనిని చెయ్యనివ్వండి అనేటప్పుడు మనం ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అదేవిధంగా వాళ్ళని చెయ్యనివ్వండి, లెట్ దెమ్ గో దేర్, వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి. లెట్ దెమ్ స్లీప్ ఫర్ ఏ వైల్, వాళ్ళని కాసేపు పడుకోనివ్వండి. లెట్ హర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్, ఆమెను అర్థం చేసుకోనివ్వండి, ఈ టాపిక్ని అర్థం చేసుకోనివ్వండి. లెట్ హిమ్ కమ్ హియర్, అతడిని ఇక్కడికి రానివ్వండి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. Not only objective case pronouns, you can use the names. You can use any name. So you can use a name like Aki, Chinnu, Raju. So whatever the names. So Aki ni ikkadiki raaniవ్వండి. Let Aki come here. Let Aki come here. Let Chinnu go there. Chinnu akkadiki వెళ్ళనివ్వండి. So when you want to allow someone to do something, we use this one. So when you don't allow someone to do something, at the time we use the negative word, that is not. వాళ్ళని ఇక్కడికి రానివ్వండి, let them come here. వాళ్ళని ఇక్కడికి రానివ్వకండి, let them not come here. వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి, let them go there. వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వకండి, let them not go there. I hope it is clear to you. లెట్ హర్ ఆస్క్ ఎ డౌట్, ఆమెని డౌట్ అడగనివ్వండి, ఆమెని డౌట్ అడగనివ్వకండి. లెట్ హర్ నాట్ ఆస్క్ ఎ డౌట్, అతన్ని పడుకోనివ్వండి. లెట్ హిమ్ స్లీప్, అతన్ని పడుకోనివ్వకండి. లెట్ హిమ్ నాట్ స్లీప్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ హియర్ ద కాంట్రాక్షన్ ఫర్ లెట్ హస్ ఈక్వల్స్ టు లెట్స్. దీని అర్థం ఏంటంటే చేద్దాము చెయ్యొద్దు, చేద్దాము చెయ్యొద్దు. లెట్ హస్ గో దేర్, మనం అక్కడికి వెళ్దాం. లెట్ హస్ నాట్ గో దేర్, మనం అక్కడికి వెళ్ళొద్దు. లెట్ హస్ నాట్ గో దేర్. వాట్ ఇస్ దిస్ కాంట్రాక్షన్ ఫర్ దిస్ వర్డ్? లెట్ హస్ మీన్స్ లెట్స్, లెట్స్ గో దేర్, లెట్స్ ఈట్, లెట్స్ స్లీప్ ఫర్ ఎ వైల్, కాసేపు పడుకుందాం. సో చేద్దాం ఆర్ చెయ్యొద్దు. At the time we use let us and let's. I hope it is clear to you. Especially when you are using let us, it gives two meanings. One is మనం చెయ్యనిద్దాం or చెయ్యనివ్వండి, మమ్మల్ని చెయ్యనివ్వండి, మనం చేద్దాం. మమ్మల్ని చెయ్యనివ్వండి, మనం చేద్దాం. Let us go, మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి. That means we are talking about ourselves only. But if I include in front of any person, then it will give another meaning. చేద్దాం, మనం వెళ్దాం, మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి. Let us go, మనం వెళ్దాం. Let us go, మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి. I hope you have got the meaning of it, and from today onwards you will definitely use these sentences in your day-to-day life, and definitely you can frame a sentence in an easy manner. Thank you friends, thank you so much for watching this video, and I hope you have learned something today. And please do subscribe my channel, like, comment and share with your friends. Thank you friends, and have a great day.